Hello everyone. Today we're going to talk about advanced topics of machine learning course project. Our project title is News Text Classification using TF-IDF and transformer-based models. Our team members are Risbek Atajan and Sanat. About problem statement. Uh, in our project, we developed machine learning and deep learning models that can automatically classify the news texts into the predefined categories like politics, like education, crime, military, etc. So our description of the selected topic is the project that focuses on NLP techniques for text classification, and it explores how different representations of text, such as TF, IDF, and contextual embeddings, affect model performance in classifying news articles by geographic or contextual relevance. We have two datasets: Kazakh News, which is Kazakhstan-related dataset, and train dataset. Train dataset is modified and taken from large dataset, name it news category dataset. News category dataset, it has about more than 200,000 rows and more than 40 classes, but we took from it about 83,000 rows and 8 classes. Our Kazakhstan dataset has 4 columns, but label column is null because, это column, который мы должны были определить с помощью модели. Our Kazakhstan dataset has more than 5,600 rows. There we can see our original dataset, and there's many users columns like link, short description, authors, and so on. So in the data properties part, we drop these columns and add new columns, name it text. It's the объединенный column of headline and the short description columns. After that, we apply several steps to clean lowercasing, removal punctuation, special characters in the links. There we can see it. There we filtered our categories and decreased classes from 42 to 8. And here we can see our classes like politics, entertainment, and so on. We analyzed the class distribution and noticed that the dataset was imbalanced. So below we applied class balancing into feature engineering part. For feature engineering, we used TF-IDF, which weighs word based on how important they are in specific place. For Dieselbert, no manual feature engineering was needed since the model learns it automatically during training. We trained and compared two models. First, baseline model, it was TF-IDF combined with logistic regression. The advanced model was Dieselbert model, and we evaluate both models with using 4 metrics: accuracy, recall, precision, and the F1 score. We also built a confession matrix to analyze where the models made mistakes, and of course it was with entertainment and politics because there are many dates and Part is model comparison, and in this table we see that our advanced model Dieselbert is stronger than baseline model, and there's some how to say some points that logistic regression is not contextual model, and for example, для него продолжения не имеют смысла, он просто делает свою работу. А вот Dieselbert, it's model that understand the context and can be stronger than baseline models, and our base model is, of course, the Dilbert model, which is achieved highest overall accuracy, 87%, which is good enough, but not very well. Why? Because у нас было train dataset, который имел несбалансированную категорию, то есть вот, there you can see the one politics больше, чем уцеписаны данные, и which is really a problem, because model can predict the technical or science or culture sentences, but все же он будет топить за entertainment, за politics и все такое вот, из-за того, что они в разы больше. And in inference on Kazakhstan dataset, we noticed that our dataset немного, в некоторых местах ошибся. Ой, не dataset, а модель ошибся. И у нас было предложение там, Токаев что-то сделал, и модель это оценили как политику. Но там может быть Токаев
приказал таким-то таким вот армиям, да, вот, ну, части, допустим, вот, пехотам, да, вот, что-то сделать, допустим, вот, и это должно было быть military, то есть модель будет ошибиться, вот. Из-за этого у нас появился в результате misclassifications. К примеру, у нас предложение entertainment, но модель сказала, что это politics, или наоборот, это politics, модель сказала, это entertainment. Это не только зависит от того, что у нас что-то больше или меньше, это зависит от того, что у нас датасет, train датасет имел вот different distribution topic и region specific politics terminology. Это имеет значение. Потому что мы собрали это только в одном источнике, и там в основном было crime, military или там politics, да, и вот мы видим результаты в казахстанских датасетах. То, что вот здесь написано Tokayev sends condolence telegram to Indian Prime Minister, это было, ну, о крайме military. И модель хорошо нашел. Но есть моменты, где вот Эрдоган, Эрдоган, он special welcome in Астана, да? Это политика все-таки, но модель говорит, что это 0,47%. И error analysis нам открыл, что мисклассификации были ну, accurate between semantically overlapping categories and such as political and military related content, which indicates that while contextual embedding improve classification quality and ambiguity between closely related news topics remains challenging. And в конце вообще в целом мы можем сказать, что результаты были эффективные в этих трансформерах, потому что они понимают контекст и они умеют, ну, large scale датасет у нас немного вот не сбалансирован же, вот он умеет вот это классифицировать. So this project proves that LLM models can effectively automate news classification at scale and can be applied in real-world systems such as news aggregation, media monitoring, and so on. But our project has some limitations, and the main limitation is the model was trained primarily on American news, which caused semantic shift when applied to Kazakhstan news, leading on some misclassifications. But in the future, the model could be fine-tuned direct on Kazakhstan-specific news data to improve regional accuracy. We could also explore multilingual models like MBERT or XLM Robert to support Kazakh and Russian language articles. So that's all.